So first normal instances to launch చేస్తాను. ఇప్పుడు కొత్తగా మారింది వ్యూ AWS లైన్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఇట్లా ఎవ్రీ 6 months వన్స్ 1 year వన్స్ ఇట్లా మార్చేస్తుంది అనమాట. వాళ్ళ ప్రొసీజర్ మారిపోతుంది. సో యూ నీడ్ టు జస్ట్ ఫాలో అప్ విత్ దెమ్. వాళ్ళతో అప్డేట్ అయిపోవాల్సింది. యూ నీడ్ టు అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ దట్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ లాంచింగ్ t2.micro నార్మల్ instances, Ubuntu instances, 2 instances. So here I'm going to take Kubernetes pair. If you want to edit network settings, just click on edit and then scroll down and then add security group here. So here take all traffic and then here take anywhere. So here the size is 20 GB. I'll take and then simply launch instance. సో ఇంత ముందున్న ప్రొసీజర్ ఏమంటే జస్ట్ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళే వాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏమంటే ఒకే విండోలో ఇచ్చేసినాడు అనమాట. ఓకే, let it be started and then I will launch one more instance to make it master. Hi, good morning, T. Hi, good morning, Satish. So this is the new interface that was developed by AWS. So you need to update with this. So simply just follow what I'm doing here. So to launch the instances, okay. So I already have sent Kubernetes installation steps procedure. So please follow that one. So here I have given clearly, okay. So simply follow that procedure, okay. So prerequisite 3 Ubuntu servers, 1 manager, T2.medium, and then 2 workers, 1 GB 1 core, T2.micro. Okay. So here this is a free tier and this is not free tier actually. So it will take some amount charges. So for me it took almost 120 rupees for this actually. So let me show my bill. But I think for you it will not charge anything. Why? Because you have already full free tier, but my free tier is getting closed. That's why. So I'll create one more account maybe next week like that. Okay, now just log on to each one. So here I'm going to node 1, and then here node 2. So you know already, right?
So Kubernetes is nothing but master and node architecture. So in the master we have kube scheduler, kube proxy, key value store, and then API get API server like that. And then in the node also we have 3 things, right? So we can see what are all those will running inside that. So you can take any number of nodes. Okay, here just I'm taking 2 nodes only. You can take n number of nodes. In the real time also you will take a number of nodes, but the thing is depending upon the architecture, they will also configure the nodes. Okay, so first let me go to the master. Just take public IPv4. బ్రో నాకు చిన్న క్వశ్చన్ బ్రో ఇక్కడ చెప్పు సతీష్. ఇక్కడ మాస్టర్ ఉంది, నోడ్ 1 నోడ్ 2 ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ఇన్స్టెన్స్ లో లాంచ్ చేయనప్పుడు మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తామా బ్రో? ఐ మీన్ ఏదైనా వేరే మోడిఫికేషన్ చేస్తామా? మాస్టర్ కి నోడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? మాస్టర్ కి నోడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏమంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ జస్ట్ దానికి 4 GB ర్యామ్, 4 ప్రాసెసర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బట్ రియల్ టైమ్ లో ఏమంటే అన్నిటికీ ఒకటే మెమరీ, ఒకటే ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది అంత, ఇంకేం లేదు. బట్ మనం ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ వచ్చి ఇప్పుడు చూడు, ఇది T2 మీడియం తీసుకున్నాం మనం. ఓకే, తీసుకున్నాం నోట్స్ కి. బట్ రియల్ టైమ్ లో ఏమంటే రియల్ టైమ్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా తీసుకుంటారు. బట్ వాళ్ళ ప్రైసింగ్ మోడల్, వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ని బట్టి అన్ని T2 మీడియమా, T2 లార్జ్ అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్. అండ్ ఇంకో డిఫరెన్స్ ఏమంటే మనం కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్ మాస్టర్ లోనే చేస్తాం, కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ నోడ్ లో మాత్రం చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే. అండ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్ని కూడా నోట్స్ లోనే ఉంటాయి, మాస్టర్ లో నోట్స్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఏమి ఉండవు. ఓకేనా? బట్ ఫస్ట్ అయితే మనకి ఆర్కిటెక్చర్ ని కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ పోర్ట్స్, నోట్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ పోర్ట్స్ అన్ని కూడా మనకి నోట్స్ లోనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? మాస్టర్ లో ఉండవు. రైట్. సో అవి నేను పంపించాను కదా మీకు, నేను PDF అదేమవి PPTs పంపించాను కదా, లేదా ఫైల్ అదే ఆ PPT సార్ చూడండి, రీకాల్ చేసుకోండి, మీకు అర్థమైపోతుంది మళ్ళీ. ఓకేనా? మళ్ళీ నేను ఒకసారి మీకు రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ కుబర్నెటిస్, ఎందుకంటే కుబర్నెటిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇంకోసారి నేను ఇంకా క్లియర్ కట్ గా మీకు మంచి ఆర్కిటెక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకేనా? ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు రూట్ లో ఉన్నాం మనం. సో రూట్ వర్కర్ లో ప్లస్ మేనేజర్ లో రెండిట్లోనే మనం చేస్తాం. ఓకేనా? మాస్టర్ ఆర్ మేనేజర్, దీన్ని మాస్టర్ ఆర్ మేనేజర్ అంటాం మనం. ఓకే, మాస్టర్ లో మేనేజర్ లో రెండిట్లో కూడా మనం కొన్ని కమాండ్స్ ప్యారలల్ గా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వీ కెన్ లాగ్ ఆన్ టు నోడ్ 1 and node 2 also. So here I'm just logging on to this is node 1 actually. Okay, then node 2, copy, రైట్. నేను ఈ మాస్టర్ నోడ్ ఆర్ మేనేజ్ నోడ్, దీనికి నేను కలర్ వచ్చి నార్మల్ కలర్ తీసుకుంటాను, బ్లాక్. ఓకేనా?
రైట్. సో ఈ రెండింటికి మనం సింపుల్ గా ఇవి 2 వర్కర్ నోట్స్ అన్నమాట. సో దీంట్లో మనం ఏం చేద్దామంటే ఏదైనా ఒకటి చిన్న చేంజ్ చేద్దాం. సింపుల్ గా వైట్ అవన్నీ బ్రో, అది బ్లాక్ అండ్ వైట్. ఓకే రైట్. ఓకే రైట్. సో ఈ బ్లాక్ ఉండేది ఏమంటే మాస్టర్, ఈ 2 వైట్ ఉండేటివి నోట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. So now what I'm going to do is first we need to log in as a root user because the following set of commands need to be executed with sudo permissions. Okay, so ubuntu login ante username ubuntu kada, ubuntu ichin tarvata you need to give sudo -ir sudo bash. Okay, whatever it may be. And then installation required packages, as you know already. ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం ఆల్రెడీ. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ టైం ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, అది ఏమనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. నేను ప్యారలల్ గా అన్నిట్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను కమాండ్స్. మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా చేయండి. ఓకేనా? సో రియల్ టైమ్ లో మనకి ఇన్స్టాలేషన్ చేసే ఛాన్స్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ రియల్ టైమ్. బట్ ఇక్కడ మనం రియల్ టైమ్ లో ఇక్కడ మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తే మనకు కొన్ని ఛాలెంజెస్ వస్తాయి కదా, ఆ ఛాలెంజెస్ మీకు అర్థమైనప్పుడు సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కుబర్నెటిస్. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, ఇన్స్టాలేషన్ అనేది మనకి రియల్ టైమ్ లో ఏం అవసరం పడదు, కానీ మనకి ఇన్స్టాలేషన్ అనేది తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ గా. So now I'll execute this command. The meaning of this command is just I'm creating the file etc apt-source.list.kubernetes.list. Okay, సో ఇక్కడ క్యాట్ అనే కమాండ్ ఇచ్చినారు మీరు. జస్ట్ ఇది క్యాట్ అనేది ఏం చేస్తుంది, మీకు ఆల్రెడీ లైనక్స్ లో చెప్పినాను నేను. క్యాట్ అనేది మనకి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రీడైరెక్షన్ చేస్తుంది కదా, లైక్ దట్. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే క్యాట్ అని ఇచ్చి ఒక ఫైల్ ని, ఈ ఫైల్లోకి ఏం చేస్తానంటే ఈ పర్టికులర్ డేటాని యాడ్ చేస్తాను అంతే. ఓకేనా? ఈఓఎఫ్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ అన్నట్టు, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా? సో దీన్నే మనం ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కోలాగా చూపిస్తాను నేను మీకు, మాస్టర్ లో నోడ్ లో అట్లా. ఇప్పుడు మాన్యువల్ గా చేస్తాను. మాన్యువల్ గా నేను జస్ట్ విఐ స్పేస్, చూడండి ఇప్పుడు విఐ స్పేస్ అని ఇచ్చి దీంట్లోకి వెళ్తాను నేను, ప్లస్ ఐ టు ఇన్సర్ట్. సో ఇన్సర్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఈ పర్టికులర్ డేటా నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తాను అక్కడ. ఓకేనా? కాపీ, రైట్ క్లిక్, ఎస్కేప్ అండ్ సేవ్ ఇట్, WQ notch. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్యాట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసి దీన్ని అంతా చెక్ చేస్తే దీంట్లో ఇది ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేసింది ఏమంటే విఐ అనే కమాండ్ ఇక్కడ యూజ్ చేసి ఇది ఇచ్చినాను, నెక్స్ట్ దీన్ని యాడ్ చేశాను అంతే దాని లోపల. అదే ఇప్పుడు నేను కంప్లీట్ కమాండ్ కాపీ చేసుకొని నోట్స్ లో చేస్తాను. చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ వచ్చి దీన్ని క్యాట్ స్పేస్ చూస్తే దాని లోపల మనకి ఈ డేటా ఉంటుంది, DEB HTTPS apt.kubernetes.io kubernetes xenial main అని. ఓకే, సో అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఈ కమాండ్ కి మీనింగ్ చెప్పినాను అంతే నేను ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో మనం ఎట్లయినా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఇది చూసేదానికి కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ గా అనిపించినా కూడా చాలా సింపుల్ కమాండ్ అని చెప్పి చెప్తాను మీకు. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఈ క్యాట్ అని ఇస్తే ఇది నోడ్ 2 లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు. సో చూడండి DEB HTTP అని ఉంటుంది, సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. క్యాట్ స్పేస్ సేమ్ ఫైల్ లోకి వస్తే ఇక్కడ కూడా మనకి DEB HTTPS అని ఉంటుంది మాస్టర్ లో కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద జస్ట్ మీనింగ్ ఫర్ దిస్ కమాండ్, సింపుల్. సో అగైన్ జస్ట్ అప్డేట్ ద modules or softwares, whatever it may be. So simple. And then we need to turn off the swap space. Swap space అంటే మీనింగ్ ఏమంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు స్వాప్ స్పేస్ గురించి చెప్పలేదు కదా.
యూజువల్ గా మనకేమంటే మన ప్రతి కంప్యూటర్ లోన ప్రతి ఒక్క మిషన్ లోన మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటేమంటే ర్యామ్ ఉంటుంది, ఇంకోటి రామ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ర్యామ్ అంటే ఏమి, జస్ట్ రీడ్ యాక్సెస్ మెమరీ. ఓకే, ఆర్ఓఎం అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. సో యూజువల్ గా మనకి ర్యామ్ అంటే నార్మల్ మెమరీ అని వచ్చేస్తుంది, మెయిన్ మెమరీ ఇది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. ఓకేనా, ఇది ర్యామ్ చెప్పాలంటే మనకి మెయిన్ మెమరీ అన్నమాట. ఓకేనా, ఇది హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ అన్నమాట. సో ర్యామ్ యూజువల్ గా మనకి ఎంత ఉంటుంది, 2 GB నుంచి ఒక 20 GB వరకు పెట్టుకోవచ్చు అంతే ఇది. ఓకేనా, అంటే అఫోర్డబుల్ ఎంతైనా ఇంకా ఉంటుంది, 1 TB కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ మనం యాజ్ ఆఫ్ నౌ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం 2 GB నుంచి. అదే హార్డ్ డిస్క్ అయితే మనకి మినిమం 100 GB నుంచి ఒక 2 TB లైక్ దట్, అట్లా ఎంతైనా కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, రైట్. సో కంప్యూటర్ లో మనకి మెయిన్ ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్ కూడా ర్యామ్ నుంచినే జరుగుతుంది. ఓకే, ఎనీ ఫిజికల్ సర్వర్ లైక్ లైనక్స్ ఆర్ విండోస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ద ఆపరేషన్స్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ బై ర్యామ్ మెమరీ ఓన్లీ. ఓకే, రీడ్ యాక్సెస్ మెమరీ. సో ఎప్పుడైతే ఈ ర్యామ్ అనేది ఫిల్ అయిపోతుందో, అంటే ప్రతి ఒక్క ఆపరేషన్ ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ ర్యామ్ మెమరీని యూజ్ చేసుకునేస్తుందో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ స్వాప్ అవుతుంది అనమాట హార్డ్ డిస్క్ కి. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి స్వాప్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్వాప్ మెమరీ. ఓకే, దాన్ని స్వాప్ అంటారు అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి స్వాప్ అయ్యేదాన్ని స్వాప్ మెమరీ అంటారు. అంటే ఎప్పుడైతే ర్యామ్ ఫిల్అప్ అయిపోతుందో అప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా మన ఆపరేషన్ అయితే జరగాలి కదా, సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయిపోకుండా మెమరీ ఎక్కువ అయిపోతే కష్టం కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా మెమరీ స్వాప్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ లైనక్స్ సర్వర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ద థింగ్ ఈస్, ఇక్కడ మనం కుబర్నెటిస్ లో ఎందుకు స్వాప్ ఆఫ్ చేస్తామంటే, స్వాప్ మెమరీని ఎందుకు ఆఫ్ చేస్తామంటే, ఇలా జరగకూడదు. అంటే మీ ర్యామ్ నుంచి రామ్ కి మెయిన్ మెమరీ అనేది స్వాప్ అవ్వకూడదు అనమాట. వై, బికాస్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఆర్కెస్ట్రేట్ ద పోర్ట్స్ అండ్ ఆర్కెస్ట్రేట్ ద అప్లికేషన్స్. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ swapping the memory from RAM to ROM. Okay, that's why we are turning off the swap. And then స్వాప్ మెమరీ స్పేస్ ఆఫ్ చేస్తే ఎలాగా అంటే, బై జస్ట్ సింపుల్ గా మనకి ర్యామ్ అనేది ఎక్కువ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటారు అంతే. ఓకేనా, దట్స్ వై. సో ఐఎమ్ జస్ట్ టర్నింగ్ ఆఫ్ ద స్వాప్. సో స్వాప్ మెమరీ అనేది అదనమాట. సో ఎవరన్నా అడిగితే మీరు జస్ట్ సింపుల్ గా డెఫినేషన్ చెప్పండి అంటే, వెన్ ఎవర్ ద ర్యామ్ మెమరీ గాట్ ఫుల్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్, so at that time some amount of space or some amount of memory can be utilized by hard disk. So at that time the memory is swapping from RAM to ROM. Okay, simple definition. So this is a simple turn off swap memory, and this is permanently turning off swap memory. This is the command which is used to permanently turn off the swap memory. Okay, and then now we will need to install Docker. So Docker lekunda మనం ఏం చేయలేం కదా. This is, remember one thing, Kubernetes is not a replacement of Docker. This is just replacement of Docker Swarm. Okay, so we need Docker. Why? Because without Docker we cannot able to create the containers, and then without containers we cannot able to run the applications. So we need containers, right? So for that we need Docker. So Kubernetes can work with both Dockers and Rocket also. Rocket is also one type of container technology, but which is not that much famous in the market. Okay, Rocket అనేది కూడా మంచి కంటైనర్ టూలే లైక్ డాకర్ లాగా, కానీ అది అంతగా ఫేమస్ అవ్వలేదు అంతే మార్కెట్ లో. ఓకే, నౌ జస్ట్ ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ డాకర్. సో యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఆల్ 3 servers, మాస్టర్ అండ్ వర్కర్ nodes. Okay. So now here I'm adding Docker user as a Ubuntu. Why? Because sometimes you need to execute the commands with your Ubuntu user only, not the root user. That's why I'm just adding Docker user to Ubuntu group. Okay. Okay, Docker install avutandi, install avani.
Okay, Docker install అయిపోయింది. Just I'm adding user mode, and then I think here also it will. Right, here also it is completing. Right. Perfect. So now this is just I'm restarting the Docker service. Okay. So after installing Docker, I'm just starting the Docker, restarting the Docker. Why? Because by default, Docker service will start up automatically after installation, but we need to restart them. Okay. And then we need to enable that systemctl Docker service. Right now, if you want to see the Docker version, you can simply see the Docker version also, like DevOps Docker version if you want. Okay, so this is optional to see the Docker version. Okay, so like that it will show you Docker version. Right, and then now you need to install Kubernetes now. Okay, install kubeadm, kubelet and kubectl. సో ఈ 3 అనేటివి మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. kubeadm అంటే మెయిన్ క్యూబ్ అడ్మిన్, కుబర్నెటిస్ అడ్మిన్. kubelet which is used to do something with nodes and everything. kubectl which is used to control the kubernetes. లైక్ మనకు kubernetes లో ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది కదా, మెయిన్ kubernetes కంట్రోల్, kubelets, kubeadm ఇవన్నీ కూడా kubernetes మాస్టర్ అండ్ నోడ్స్ లో కంపల్సరీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో we need to install all these 3 things in 3 servers. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం -y అని ఇచ్చేసాం కమాండ్ లో. సో ఇట్ విల్ నాట్ ప్రాంప్టింగ్ ఫర్ yes or no in between the execution procedure. Okay, so after installation we need to start and then what's that, daemon reload. Daemon is nothing but here service reload. Okay, service reload. So the Kubernetes got installed. Right, and then now I need to start kubelet service. యాక్చువల్గా మనకి కుబర్నెటిస్ అంత ఈజీగా స్టార్ట్ అవ్వదు. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎర్రర్ ఉంది. ఆ ఎర్రర్ ని మనం ట్రబుల్ షూట్ చేసేదానికోసం నేను ఇచ్చాను అనమాట. సో ద ప్రాబ్లమ్ వాస్ సి గ్రూప్ డ్రైవర్. కుబర్నెటిస్ సి గ్రూప్ డ్రైవర్ వాస్ సెట్ టు సిస్టమ్స్ బట్ డాకర్ వాస్ సెట్ టు సిస్టమ్ డి. అంటే ఏమంటే సి గ్రూప్ డ్రైవర్ అనేది కుబర్నెటిస్ కి సెట్ అయి ఉంటుంది అనమాట, సిస్టమ్స్ సెట్ టు సిస్టమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ కుబర్నెటిస్ సి గ్రూప్ డ్రైవర్ వాస్ సెట్ టు సిస్టమ్స్ బట్ డాకర్ వాస్ సెట్ టు సిస్టమ్ డి. డాకర్ అనేది సిస్టమ్ డికి సెట్ అయి ఉంటుంది. So I created etc docker daemon.json and added below. సో ఈ పర్టికులర్ పాత్ లో daemon.json అనే ఒక ఫైల్ ని నేను క్రియేట్ చేసి దాంట్లో నేను ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తాను అనమాట. అంటే మీ నేటివ్ డాట్ సి గ్రూప్ డ్రైవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిస్టమ్ డి, అంటే సి గ్రూప్ డ్రైవర్ ని సిస్టమ్ డి కి నేను యాడ్ చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా? సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ ఐ విల్ డూ vi space. ఓకే, ఇది ఎనేబుల్ చేస్తాం. ఎనీవేస్ మళ్ళీ మనం ఎనేబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అంటే మళ్ళీ ఈ 3 కమాండ్స్ మళ్ళీ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డోంట్ వరీ. రైట్, నౌ ఇవన్నీ కూడా 3 సర్వర్స్ లో కూడా చేయండి మీరు. ఓకేనా? మాస్టర్ ప్లస్ నోట్స్ లో కూడా. ఓకే, vi space i, దీన్ని నేను కాపీ చేస్తాను. ఓకే, సో టెక్స్ట్ లకి యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, ఎస్కేప్ : wq not.
Same you need to perform in nodes also. Okay, by side escape colon wq nodes. Same repeat in third node also. I mean node 2 also. Escape colon wq. Right, now we have completed our small task. Okay, then again you need to enter all these things. Okay, right, now again you need to restart Docker. And then systemctl restart kubelet. ఇక్కడ ఒకసారి మనం స్టేటస్ చూద్దాం ఇప్పుడు. సో restart okay since Monday. Okay, right. Kubernetes service failed with result exit code. Okay, still it is showing something. Okay, right. So let me check lsof one thing, right? Okay, so after this we need to do this kube adm init. So we need to perform this command only in master. Okay, సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు మాస్టర్ నోడ్ లో నేను క్యూబ్ ఏడిఎం ఐనిట్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను Kubernetes admin ని. సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, nearly 4 minutes or 5 minutes. Let's see what will happen. రైట్, చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది ఇక్కడ. సో యువర్ Kubernetes control plane has initialized successfully. So to start using your cluster you need to run the following as a regular user. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రూట్ లో ఉన్నాము. ఓకే, బట్ you need to execute these 3 commands as a regular user. ఓకే, సో అది కూడా నేను ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకేనా, mkdir -p $home cube అని. బట్ అది మీ కమాండ్స్ ఇక్కడ నేను ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి వన్స్ Kubernetes ADM ఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఎనీవేస్ నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటాను, చూడండి మీరు. ఓకేనా, రైట్, జస్ట్ ఇక్కడే కాపీ చేసుకొని మనం ఇక్కడే పేస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ది రూట్. లుక్ అట్ హియర్, నౌ వి ఆర్ ఇన్ Ubuntu user. Okay, this is what you should understand between the normal user and root user. Now simply execute these commands. So the meaning of this command is mkdir -p $home/.cube. సో హోమ్ అనే డైరెక్టరీలో .cube అంటే .cube అంటే మీ హిడెన్ ఫైల్ అన్నమాట. ఓకే, హిడెన్ డైరెక్టరీ. సో హిడెన్ డైరెక్టరీ మనం క్రియేట్ చేస్తాం అన్నట్టు విత్ ద Ubuntu యూజర్. అండ్ దెన్ sudo cp -i అంటే ఇప్పుడు మనం
ఈటీసీ కుబర్నెటిస్ లో admin.conf అనేది మనం ఈ cube.cube కాన్ఫిగ్ లకి కాపీ చేస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన .cube అనే హిడెన్ ఫైల్ లకి లోపల ఈ admin.conf ఉన్న కాన్ఫిగ్ అనే ఫోల్డర్ లో కూడా కాపీ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? అంటే ఈ ఈటీసీ కుబర్నెటిస్ admin.conf అనే ఫైల్ ని మనం ఈ .cube లోపల కాన్ఫిగ్ లో కాపీ చేస్తున్నాం. ఓకే, రైట్. And the next command is just we are changing the ownership of cube, that is id minus u and id minus g. అంటే ఇక్కడ యూజర్ ప్లస్ గ్రూప్ అన్నమాట. అంటే యూజర్ గ్రూప్ అంటే లైక్ కుబర్నెటిస్ సారీ ఉబుంటు అండ్ డాకర్ యూజర్. ఓకే, రైట్. సో ఈ 3 కమాండ్స్ ని మనం ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఆల్టర్నేటివ్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ద రూట్ యూజర్ యూ కెన్ రన్ దిస్ వన్. ఆల్టర్నేటివ్లీ అంటే దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ గా, కాబట్టి యూ డోంట్ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కమాండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, ఒకవేళ మనకి ఇది వద్దు అనుకుంటే ఆల్టర్నేటివ్ గా మనం రూట్ లోనే ఉండి ఎక్స్పోర్ట్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా, రైట్. సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ cat.cube.config, ఇప్పుడు ఆ ఫైల్లో ఏముందో మనం చూడాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా cat స్పేస్ .cube అని చేయొచ్చు. వై బికాస్ ఇప్పుడు చూడు pwd అంటే మనం హోమ్ ఉబుంటులో ఉన్నాం. ఇక్కడ మనం ls మైనస్ la అంటే చూడు .cube ఉంటుంది ఇక్కడ. సో దీంట్లోకి వెళ్ళామంటే మనం cd.cube, దీని లోపలికి వెళ్తే ఇక్కడ కాన్ఫిగ్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడే మనం కాపీ చేసాం కదా, అది ఉంటుంది cu config. సో ఇక్కడ సారీ ఇది ఫైల్ కదా, సారీ మోర్ స్పేస్ కాన్ఫిగ్. సో దీని లోపల మనకి ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇదేమంటే లైక్ కీస్ ఇవి. ఓకేనా, క్లయింట్ కీ డేటా, నేమ్ కుబర్నెటిస్ అడ్మిన్, క్లయింట్ సర్టిఫికేట్ డేటా, ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే క్లస్టర్ కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్, యూజర్ కుబర్నెటిస్ అడ్మిన్, నేమ్ కుబర్నెటిస్ అడ్మిన్ @ కుబర్నెటిస్, కరెంట్ కాంటాక్ట్స్ అనేది ఇది ఉంటుంది. సో ఇది ఎందుకు ఉంటుంది మనకి, ఇవి ఎందుకు ఉంటాయి దాంట్లో అంటే సింపుల్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ kubectl get ports మైనస్ ఆల్ నేమ్ స్పేసెస్ అని యూజ్ చేస్తాను. నేను ఇంతవరకు పోర్ట్స్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు, ఏమీ చేయలేదు కదా. బట్ జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూడండి, నేను ఇప్పుడు kubectl ఇది యూజ్ చేసిన, kubectl get ports మైనస్ ఆల్ నేమ్ స్పేసెస్ అని. సో ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి చూడండి మనకి. ఇప్పుడు క్యూబ్ ఏపీఐ సర్వర్ రన్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, అంటే ఇవి ఆల్రెడీ మనకి చెప్పినాను కదా నేను, క్యూబర్నెటిస్ మాస్టర్ లో మనకి ఏపీఐ సర్వర్ ఉంటుంది, క్యూబ్ కంట్రోలర్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ క్యూబ్ స్కెడ్యూలర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో చూడండి ఇప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ మాస్టర్ లో 1 2 3 4 ఈ 4 రన్ అవుతున్నాయి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ 4 DNS ఈస్ ఇన్ ద పెండింగ్ స్టేట్. డిఎన్ఎస్ అంటే ఏమి, డొమైన్ నేమింగ్ సిస్టమ్ అన్నమాట. అది అది పెండింగ్ లో ఉంది అంటే అర్థం ఏమి, ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు kubectl get nodes అన్నాను అనుకో ఇక్కడ. సో ఈ కమాండ్ యూజ్ చేయాలా, ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాను kubectl get nodes. చూడండి ఇక్కడ మనకేమి చూపించట్లా, ఒకటి కంట్రోల్ ప్లేన్ మాస్టర్ నాట్ రెడీ అన్నమాట, స్టేటస్ వచ్చి నాట్ రెడీలో ఉంది. అంటే కంట్రోల్ ప్లేన్ మాస్టర్ అనేది మనకి నాట్ రెడీలో ఉంది. ఓకే, సో దీన్ని ఇప్పుడు రెడీ చేయాలి. అంటే రెడీ అంటే వి నీడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద రన్నింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి చూడండి, you will notice from the previous command that all the ports are running except one port DNS. For resolving this we will install a port network. అంటే దీన్ని మనం రిజాల్వ్ చేయాలంటే we need to install the port network. లైక్ డాకర్ నెట్వర్క్ లాగా మనకి కుబర్నెటిస్ నెట్వర్క్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా, సో దాన్ని పోర్ట్ నెట్వర్క్ అంటారు. రైట్, టు ఇన్స్టాల్ మనకి నెట్వర్క్స్ చాలా ఉంటాయి మామూలుగా మనకి. లైక్ డాకర్ లో కూడా ఓవర్లే నెట్వర్క్ అని, అండర్లై నెట్వర్క్ అని, ఇట్లా డాకర్ లో ఉన్నట్టు మన కుబర్నెటిస్ లో కూడా నెట్వర్క్స్ సంబంధించి చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ రియల్ టైమ్ లో ఆల్మోస్ట్ వేవ్ పోర్ట్ నెట్వర్క్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, రైట్. సో టు ఇన్స్టాల్ ద వేవ్ పోర్ట్ నెట్వర్క్ వీ నీడ్ టు రన్ ద ఫాలోయింగ్ కమాండ్. సో ఇది ఏం లేదు, సింపుల్. ఇది మీకు మనకు గూగుల్లో కూడా ఉంటుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ కుబర్నెటిస్ పోర్ట్ నెట్వర్క్. సో కుబర్నెటిస్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ లో కూడా మనం చూడొచ్చు కుబర్నెటిస్ నెట్వర్క్ అని. చూడండి ఇక్కడ హైలీ కపుల్డ్ కంటైనర్ టు కంటైనర్ కమ్యూనికేషన్, దిస్ ఈస్ సాల్వ్డ్ బై పోర్ట్స్ అండ్ లోకల్ హోస్ట్ కమ్యూనికేషన్. సో కంటైనర్ టు కంటైనర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది సాల్వ్డ్ బై పోర్ట్స్ లోకల్ హోస్ట్ కమ్యూనికేషన్. పోర్ట్ టు పోర్ట్ కమ్యూనికేషన్, దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ ఫోకస్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్. అంటే
Port to port communication is primary focus, and port to service communication, this is covered by services, and external to service communication, this is covered by services. సో మీకు ఆల్రెడీ సర్వీసెస్ గురించి చిన్న క్లాస్ చెప్పినాను, బట్ మనం ప్రాక్టికల్ గా చేసేటప్పుడు కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అది. ఓకేనా? సో హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ద కుబర్నెటిస్ నెట్వర్కింగ్ మోడల్ అంటే మనకి చాలా ఉంటాయి. ఏసీఐ చూడు, సిస్కో అప్లికేషన్ సెంట్రిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఏసీఐ అంటే. నెక్స్ట్ ఆంట్రియా, ప్రాజెక్ట్ ఆంట్రియా ఇస్ an open source Kubernetes networking solution, and AWS VPN CNI for Kubernetes, and then Azure CNI అంటే Azure లో కూడా ఉంటుంది కదా Kubernetes, like that. And Calico is an open source networking network. Cilium is open source software. CNI Genie from Huawei, CNI IPVLAN, and then Coil, ContVP, Contrail, Danam, Flannel, Hibernate, Jaguar, K-Switch, Knitter, Kubov, and Kubrouter. ఇట్లా చాలా ఉంటాయి మనకి, బట్ వి విల్ చూస్ వేవ్నెట్ ఫ్రమ్ వేవ్వర్క్స్. ఇది బాగుంటుంది అనమాట. వేవ్నెట్ ఈస్ ఏ రిసైలెంట్ అండ్ సింపుల్ టు యూస్ నెట్వర్క్ ఫర్ Kubernetes and its hosted applications. Wavenet runs as a CNI plugin for or standalone. In either version, it doesn't require any configuration or extra code to run, and in both cases, the network provides one IP address per port, as is standard for Kubernetes. చూడండి ఇక్కడ యాజ్ ఈ స్టాండర్డ్ ఫర్ Kubernetes అన్నారు, అందుకనే దీన్ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారనమాట మార్కెట్ లో. ఓకేనా? సో టు ఇన్స్టాల్ దీస్ అంటే ఇంకా సింపుల్, మనం ఇక్కడ వేవ్నెట్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి దానికి సంబంధించిన ఒక ఇది ఓపెన్ అవుతుంది, వేవ్నెట్ ఇన్స్టాలేషన్. సో దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే కూడా వీ కెన్ డూ దట్ ఇన్స్టాల్. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించిన ఇది ఇన్స్టాల్ అంటే పైన ఇన్స్టాల్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి వేవ్నెట్ ఇన్స్టాలేషన్ కి సంబంధించిన ఇవి చూపిస్తుంది మనకి. చూడండి ఇక్కడ ఆన్ హోస్ట్ వన్ రన్, ఇవన్నీ కూడా రన్ చేయాల్సింది స్టార్ట్ లో, బట్ అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. వి నీడ్ ఓన్లీ దిస్ కమాండ్. వాట్ ఈస్ దట్? kubectl apply. సో ఈ కమాండ్ కావాల్సి ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? kubectl apply. లెట్ మీ చెక్ వేర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, టైం అయిపోయింది. నేను మీకు లింక్ పంపిస్తాను, మళ్ళీ మీరు జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? జస్ట్ నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే.